Firstring before starting classes. Before every tutorial, we are going to talk about the main topic to be discussed. We will ask the student whether there is a particular kind of questions they need more practice with or a particular area of weakness. Before the session, we will find questions to be done, explain during the session and the right examples to talk about. The way the session is structured and whether the emphasis is placed on theory or practice will depend on the needs of the student or their best way of learning. Our priority will be to make sure the student follows throughout the tutorial and leaves the lesson space with a significantly better understanding of the topic discussed. We will be available to reply to texts and help with questions after the session. ജ്ഞാനായ മക്കളുടെ പ്രിയങ്കരനായ അമരക്കാരൻ ബെന്നി മാവേലിക്കുമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. നമസ്കാരം. എൻ്റെ മോള് ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ഗ്ലോബൽ ട്യൂഷൻ കമ്പനിയിൽ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കതിൻ്റെ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളുടെ സമയത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ 1-to-1 ട്യൂഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് മഴയാകാം, മഞ്ഞാകാം, വെയിലാകാം, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ട്യൂഷൻ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോള് പലയിടത്തും ട്യൂഷന് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ലെസ് ദാൻ £10 an hour ഫസ്റ്റ് ട്യൂഷൻ കമ്പനി നമ്മൾക്ക് ട്യൂഷൻ തരും എന്നുള്ളതാണ്. അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഹൈലി ടാലൻറ്റഡും എഡ്യൂക്കേറ്റഡുമായ ടീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഈ ട്യൂഷൻ കമ്പനി വഴി നമുക്ക് ട്യൂഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഒരു മികച്ച അധ്യാപനം. ഫസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട്. Which it helped me with is to understand that in the question itself there are the key words in which you have to use in the answer. So basically, if the question is like, what is photosynthesis, you have to write in 4 sentences photosynthesis is, and then what photosynthesis is. So this was a great leap for me, and basically I'm so happy that I managed to do this. Not only this, my time management skills were poor before I joined Firstring.